Welcome back to the last session of plant growth and development, and in this session we are looking at the two hormones, plant hormones. One is ethylene, second one is abscisic acid. Now, as already we have came across the introductory part of the ethylene as well as the abscisic acid, let's look at the general characteristics of the plant hormone, the phytohormone, the PGRs, plant growth regulator, ethylene. Now, regarding the part of the ethylene, as we say, ethylene is a plant gaseous hormone, ethylene is a fruit ripening hormone. So, we are stating the same thing in the first point. So, ethylene, it is called as a gaseous PGR. PGR is a plant growth regulator. Plant growth regulator. In fact, it is a plant growth inhibitor, but PGR is a common term. That's why ethylene, it is called as a gaseous hormone. Now, there will be an objective question which will be framed on this point. Objective question how it will be framed is which plant hormone or which phytohormone is called as a plant gaseous hormone. So, it is ethylene only. Then which plant hormone is called as a fruit ripening hormone? Again, it is ethylene only. So, it is also called as the fruit ripening hormone. So, first point is important as far as the fruit ripening hormone is considered. Then with this, the second one is what exactly the ethylene will do. Now, usually what we do is we just mix along with the water and we just release that ethylene mixed water to the plants. The roots will absorb and mainly it shows that effect in the plants. Now, it increases the rate of respiration during ripening of fruits. Look at this. The rate of the respiration is increased during ripening. Ripening under hannagu time olagade rate of respiration gets increased, and hence it is called as a respiratory climatic. Climatic andra climax bantu anta. Cinema olagade climax andra end of the cinema. Hanga fruit idida unripe in the ripening aitu andra end of the formation of the fruit. Then later on the fruit will fall down from the tree. It is called as respiratory climatic. Increased rate of respiration occurs while ripening because the fruit hormone, the ripening hormone ethylene does this activity. Andra kaidida hannaguang madada. When the gas is released, rate of respiration is increased, then ultimately it gets turned to, it changes the color from green to orange or yellow. Okay, so depending upon the fruits, right? Then ethylene breaks seed and bud dormancy. Look at this. It breaks seed and bud dormancy. Illu ಒಂದು objective question frame ಆಗ್ತದೆ. Name the plant hormone that breaks seed and bud dormancy. Seed dormancy ಅಂತಂದ್ರೆ seed ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಚೀಲ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಜೋಳದ ಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊಂಜಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಯ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಳೆ ಕೊಡಿತೈತಿ, ಆ ಮೊಳೆ ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಳುಗಳು ಚೀಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವು ಯಾವ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ನೀರು ಏನಾದರೂ ತಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡೋದು ethylene. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ. ಬಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ ಮೊಗ್ಗು ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಪ್ರೂಟ್ ಔಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪೀನಟ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಪೀನಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಸ್ಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಟಿ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಐಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾವೆ. ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೂಟ್ ಔಟ್, ಮೊಳೆ ಕೊಡಿತೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ethylene ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆರ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆರ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವು ಎರಡೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಗಾರ ಮಾಡ್ದದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಿಟಿಯೋಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಕತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಗಿಡ ನಾವು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಆರ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಇಥಿಲೀನ್. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್. ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬೆಳೀತದ, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಥಿಲೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಇಥಿಲೀನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾವಿನ ಗಿಡದೊಳಗಡೆ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ compound or most widely chemical form of ethylene which is used in the market is ethiphone. This is most important. ethiphone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ethiphone is widely used. ಇದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಆನ್ ದ ಅನ್ರೈಪ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗೋಸ್ಕರ ಹೂವು ಉದುರಿ ಬೀಳಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದ. ದೆನ್ ಇಥಿಫೋನ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಥಿಫೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ದದ ರೈಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಿರ್ಸಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಥಿಫೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಸೌತೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್? ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Which hormone increases or promotes female flowers in cucumbers? ಕೇಳಿದಾಗ it is a ethylene only. So it promotes a female flowers in cucumber and increase the yield. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದುರಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಈ ಇಥಿಲೀನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕುಕುಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ದಿಂದನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ, ಕುಕುಂಬರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡದಾಗ 10 ಹೂ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಫ್ಲವರ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ 100 ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ characteristics of the plant hormone where we call it as a ethylene. So with this, let's move on to the last plant hormone. The last plant hormone is ABA, where we also call it as a abscisic acid. And let's look at the characters of the abscisic acid. Now what you do is you just write down all these characters, points, because the question can be asked for 5 mark level question. Describe the plant hormone ethylene and kelidaga you need to write
these characters. Okay, now let's look on to the last plant hormone, the last PGR, which is called as a abscisic acid, and we'll go with the characters of the abscisic acid. Okay, now look at the characters of the abscisic acid, ABA. Now ABA, how exactly it functions? So it acts as a general plant growth inhibitor. It is a plant growth inhibitor where we call ethylene as well as abscisic acid as a plant growth inhibitor because they help a little to the plants in their growth, but mainly their intention is to stop majority of the functions, even the metabolism also. So we call it as a plant growth inhibitor. Then ABA inhibits seed germination. That means when abscisic acid is produced, seed germination is inhibited. Andra seed is the moleke odibardange nodkoltirutte when it is in dormancy. Dormancy andre it is a period of rest and kariತೀವಿ, inhibitory period. So ABA inhibits seed germination. Seed germination ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದ. Okay, when we are storing the seeds, when we keep the seeds away from moisture content ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗ ABA ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು because the rate of respiration is decreased very much. Then it stimulates the closure of stomata. This is most important. Summer season daga ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ water availability ಇರಂಗಿಲ್ಲ. When water availability is less, then when the temperature as well as light intensity is more, rate of transpiration ಅಂದ್ರೆ water loss ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. Now to avoid that, the stomata has to close forcefully. That's the condition is said to be stress condition. That's why the hormone is said to be stress hormone. Now ABA, this is most apart from this we are quoting this point. So it stimulates the closure of stomata and increase the tolerance to stresses, therefore it is called as a stress hormone. So here one objective question will arise that which hormone is called as stress hormone. ABA, abscisic acid, is called as stress hormone. Don't write in shortcut ABA, write it as abscisic acid only. It is called as a stress hormone. Why ABA is called as stress hormone? Because it is produced in stress conditions like a high temperature where there is a closure of stomata. Stomata open ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ? ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ದೆನ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ. ಈ ಸೀಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೀಲ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ seed development. Seed gets developed, seed gets matured, and seed gets dormancy. ಇನಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಗ್ರೋತ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೀಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಡ್ಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಮಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿನ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರು ಯಾಕೆ ಹಾಯಿಸ್ತೀವಿ? ಆ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಂತ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಥಿಲೀನ್. ಬಟ್ ಸೀಡನ್ನು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ABA, abscisic acid. ಓಕೆ, ದೆನ್ ABA ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಟಾಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಾಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ABA. ಯಾಕಂದರೆ ABA ಎಲ್ಲ ಇನಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ growth of what? Growth of the plant. And this ABA, it inhibits the growth, and GA, gibberellic acid, it helps in growth. So one inhibits, one stops the growth,
other one it increases the growth. That's why ABA acts like, or it is opposite to GA, where we call it as antagonistic, opposite. So it is antagonistic or opposite to the gibberellic acid or gibberellins. Then apart from this, there are a number of events. So let's go to the last point of this ABA, abscisic acid. There are a number of events in the life of a plant. So in the life of the plant, there are many events where more than one PGR interacts. That means only single individual plant hormone does not act, but group of these plant hormones, PGRs, act together, they function together. Now here we have certain examples like dormancy in seeds, seed gets dormancy. So with the help of what? With the help of the ABA only. Then dormancy in the buds, it is by ABA only. Then abscission is by ABA. Senescence is by ABA along with the ethylene hormone. Apical dominance is by gibberellic acids. Apical dominance mainly it is shown by the auxin hormone, and even the apical dominance is overcome by gibberellic acid. That means what we say in particularly one plant hormone functions only these, other plant hormone functions only these and other, it is wrong. All these work, sometimes work together, where we call it as a synergetic work. Synergy means the combined energy of all the plant hormones together work, together function. That's why what we say is these PGRs work together. Not individual PGR is functioning differently, but all are functioning together. Suppose their function might be independent in certain cases, but it does not mean that they do not mix together, they do not work together. All these plant hormones work together. Then apart from these phytohormones, apart from these 5 hormones, other external factors are also there that will influence on the growth of the plants, that will influence on the flowering purpose, because environmental factors like light is there, temperature is there, water content. So all these are the external factors that may also alter on the growth of the plants, apart from all these PGRs, plant growth regulators. Now as we section them into 2 groups, one is a plant growth promoter, other one is a plant growth inhibitor, and finally what we conclude when we combine all these hormones, what we conclude is all the plant hormones are necessary for its growth, all the plant hormones are necessary for its development, for the purpose of flowering, for the purpose of fruiting. But finally what happens is all these together function and they show a combined energy, where we call it as a synergy also, and hence the plant hormones are very much essential for the growth of the plants. The plant hormones are very much essential for the overall development of the plant, from which we are going to get the benefit also in our sector, agriculture sector or horticulture sector. Okay, so this is regarding the part of different types of plant hormones, where we call them as PGRs. Okay, so with this we are going to end up the session and the chapter, and this finishes the part of the botany, and this finishes the part of what? The plant physiology. Then the next part that is going to start for you is an interesting part, which starts with the human physiology, our body and its organ, and we will start with the breathing and exchange of gases. Okay, so before that some additional content of this, as we have already discussed regarding the NCERT part, and a few questions are pending, so that we will see it later. So until then, watch this video, write down the characters, and later we will continue the next part of it. Okay, thank you.